乌克兰总统泽连斯基开始访美。当地时间22号，泽连斯基参观一家兵工厂，该厂是美国少数几个生产155毫米口径炮弹的工厂，该型炮弹为乌克兰急需。泽连斯基此行计划会见美国总统拜登及副总统民主党总统候选人哈里斯，同时也有可能与前总统共和党总统候选人特朗普安排会见。泽连斯基此行重点则是推销其解决俄乌冲突的所谓“胜利计划”。美国白宫表示，泽连斯基将于9月26号与拜登和哈里斯分别举行会谈，主要诉求是向美国政府提出乌克兰加入北约和欧盟的请求。访美期间，他还将在联合国发表演讲。泽连斯基早前透露，他将在访美期间向西方盟友提出一份结束战争的所谓“胜利计划”。据悉，泽连斯基每天都会更新胜利计划的准备情况，但他一直并未透露计划的具体内容，这表示该计划旨在为乌克兰提出可接受的条款。外界分析，胜利计划的主要内容之一将是要求西方放开远程武器使用条件。泽连斯基强调，使用美西方提供的导弹对俄罗斯境内发动打击是这一计划的关键。Переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня, що Україні потрібна повноцінна далекобійність. І не лише наші власні дрони, не лише наші власні ракети, які поки не мають достатньої дальності, але й усе те, чим світ може бути убезпечений від терору від Росії. 目前，英国已表示愿意允许乌克兰使用英国的风暴阴影巡航导弹，但白宫依旧态度谨慎。风暴阴影导弹由英国与法国共同研发，射程约为250公里，依赖于美国的制导系统，并且包含意大利制造的部件。即便这些国家不是直接供应方，但这4国都需共同批准任何使用条件的更改。英国首相斯塔默上周在华盛顿与拜登会面时，双方并未就开放乌克兰使用该导弹打击俄罗斯纵深目标达成一致。西方一直担心给乌克兰使用远程导弹开绿灯后将引发俄罗斯的强烈报复。上周，俄罗斯总统普京也发出了最强警告。Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. 值得一提的是，泽连斯基访美之行除了会见拜登、哈里斯外，很有可能还与特朗普会面。不过，特朗普一直反对美国持续大规模援助乌克兰，他认为这是浪费金钱。特朗普还多次吹嘘自己能在24小时内解决俄乌冲突，这句话被乌克兰解读为特朗普会施压乌克兰对俄妥协。特朗普在本月10号晚与哈里斯的首场电视辩论中就称，若他赢得11月的美国总统选举，将在就任前结束乌克兰冲突。You have said you would solve this war in 24 hours. You said so just before the break tonight. How exactly would you do that? And I want to ask you a very simple question tonight. Do you want Ukraine to win this war? I want the war to stop. I want to save lives that are being uselessly, people being killed by the millions. It's the millions. It's so much worse. I want to get the war settled. I know Zelensky very well, and I know Putin very well. I have a good relationship, and they respect your president, okay? They respect me. I will get it settled before I even become president. If I win, when I'm president-elect, 特朗普还抱怨美国对乌军援数量太多，他认为停战最符合美国的利益。They don't respect Biden. How would you respect him? Why? For what reason? He hasn't even made a phone call in 2 years to Putin, hasn't spoken to anybody. They don't even try and get it because Biden had no idea how to talk to him. He had no idea how to stop it. And now you have millions of people dead, and it's only getting worse, and it could lead to World War III. 这个特朗普见泽连斯基，更多的是为自己谋求一个政治资本啊，尤其是目前他在这个大选之中仍然是非常就是还是有很大的胜率的，所以说在这样的情况之下，他可能也为自己将来的这个执政啊打下一定的基础。